Na. Sige. Let's consider 24. Natin 24. X man eh. That's 1 eh. Muna siya. This is X minus. So, ano eh? X minus 1. More sa B ba? B. L minus A. L minus A. In the case of 72, wala mo 72. And this is X and this is 2. 2 again. So therefore, this is X minus. Right? Right? You simplify this one. And you have 48 minus 1. Well, you may simplify, huh? 40x minus 120. Expand, group mo, similar terms, and ano yung resulta? Okay? Dawatan na lang. Okay, let's check. Right side. Bali, sumpayan na. So, kung hindi ka nagkakabali, ang right side yung analyze, ano yung makita? So, and since right side ka, ang shear mo is upward and ang moment mo clockwise. My question is, fill them. Ang nakaya mo diya, pag mag-cut ka, pag naka-imaginary cutting plane, ang location sa plane is X distance from the left end. From the left end man, naka-right end mo na. Awa na eh. Cutting plane, ang location niya, X distance left. Cutting plane na. So, kailan eh. Mura ka ganyan na yan. Aba? Imagine no, potlon ako na. Itidaling busy ya. Potlon ako na eh. X man eh. So kailan eh. Again, potlon ako. X niyo muna. X. X na. Kailan eh. 3 minus X. 3 minus X. Correct. 3 minus. Same mo niya itong i-erase ganina. Same. Bali, consider ka 2 ka points. 3. Diba? Pagdali mo ko ng cut. X na yun. So, it means na 3 minus X. Okay? Okay. Sige. Summation of force vertical. So, upward man is so positive. Direct. Downward man, negative. Downward, so
negative. Kini karon upward, so positive. B and then minus. Pareho raw? Ba? Pareho. And then solution of moment. Cutting section niya pang diretso. Ang atong n kay clockwise rin. So minus. Dili kay counter man. So plus counter for plus yun kay clockwise man. Minus. And ang 40 clockwise niya. Yang distance niya. So negative n transpose m na rin. M ano yun? Okay, so mo ni usual nga gabuhaton pag last na segment ka right side ka sa'yo na kesa tanan balik. Okay na? So next is diagram. BD means shear diagram. Shear diagram. Moment diagram. Sige. Ato i-plot. For EC, ang value sa x 0 pa yun sa 2. Or AC with that 0 to 2. For CB, yung DC. CB. For CB, ang x na to 2 to 3. So 0 to 2 ni 2 to 3 rin. Kasi maka-identify, ano siya naging equation? Line, okay? First degree, line, straight line. Straight line, ha? Sige. Pag straight line, all you need is 2 points. 1, 2, connect. So we are going to use point A and point C. Right? Sige. Point A, ang x ano is 0. So when x is 0, shear is negative 8. Negative 8 na. Ba? Isang ka na? Negative 8. X is 0. A na. Sa point C, ang x is 2. Pila man na rin? Negative 8 minus 12 times 2. Negative 32. Sa C na, naka negative 32. Negative 8 times. Live na na. Live na. Now, pag manual mo drawing, hindi ka magamit ko ruler ID, manu-manuhon na rin mo. Especially pag line, butang ilang label na 1 degree. Because, dili man kayan sahay nga ang drawing Medyo ma-curve na. curve siya. Okay? Kasi puro kaya gamot pa. Boys, mana maklaro talaan. Kasi puro kaya gamot. Imbis kay line, curve ang sulat. Butangin ang level na 1. Para makabalo ko ang straight line. Okay, bites. Sunod, dire. CB. Shear daw na shear. Constant na eh. Unsa graph pag constant? Okay? Unsa graph pag constant? Horizontal talaan. Horizontal talaan na. 40, 40. Pas
Bites? Now, dili pa ni mo. Kaya dapat ipang-connect na to ng points eh. Walay dapat, walay gap. So ano to pag-connecting points? We are going to use concentrated loads. Ini reaction, concentrated. Walang labot kay uniform load na kasi. Sa A, napay A, paubos. So, from 0, paubos yung A. Sumusangko, alam mo lang. So, nagsumpay, di ba? Pag gumani rin, down, anak ka din nga ron. Nano ka reaction ng 72. O, yung makorp niya, 32 o 40. So, magsumpay ni. Ba? Sa horizontal. Pagkabot na yun din eh, natin yung 40 na here. Downward. Now, pag mag-zero na, pwede ka mag-smile. It doesn't mean nga correct ka. Why? Because even if wrong yung reaction, mag-close the muna. Maski sa'yo yung reaction, ma-zero agad. Oh, ma-zero. Di mo to? Ma-zero. Okay? Sige ha, example lang na mag-sample to. Butang ka lang natin. Like, $74. May pag-compute mo sa 74, maangin mo yun. Kailangan nito, 74. Kailangan nito, 6. Kaya zero. 10 minutes, gamay lang. 10. Tama? 10 nila. 10 ba? Plus 2. Oh, 10. So, ato ilagan din. 10 eh. 10 eh. 10. So, equation mo 3 equal negative 10. Kaya yung 10 ko na eh. So, negative. Ba? So, pag-abot din 10. 10 bilang. Pero kaya 74 mo na eh. 40 lagi apa? 10 na. Kung kita ka rin, negative 10 minus 24 plus 74. 40 lagi. Tama? Tama? Yeah. Ayaw po. This is your phone. Ay, lagi ba? Sorry. Hi, bitches. O, tayo mo na. Negative 10 mo eh. O niya 74. 40 lagi yapan. Ate yung flat ha? Sige. When x is 0. Negative 10. When x is 0, negative 10. Okay. When x is 2, pila? When x is 2, negative 34. 34. Diba? Negative 34. Dayon, 40. Concentrated load, 10. Diba? Reaction, 74 man. Dayon, 40 na yun. Diba? Yung smile ka kung ano eh. Kaya nag-close mo. Pero wrong eh. Your 9 points are received from practice. Even if wrong reaction, Nine points. huh? Zero. Zero.